Now we start in our next section of applications of derivative is maxima and minima. This is our third section and our last section of this chapter. Actually, this portion contains two sections. Our first section, this directly we find the maximum value and minimum value of some polynomial function, exponential function and trigonometric function. And in the second section, we do some word problems, I mean step problems based on the maxima and minima. First of all, we define the concept of maxima and minima. What is maxima and minima? Suppose here given a function y is equal to f of x is a real valued function. Here we try a geometrical interpretation of this function f of x. There exists 1, 2, 3, 4, 5, 6 turning of the curve at x equal to a, b, c, d and e. Actually the function there existed 1, 2, 3 maximum, 1, 2, 3, 4, 3 minimum point. That means a function is said to be maximum at a particular point. That means suppose you take x is equal to b is a maximum point. Because നമ്മൾ ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നൈബർഹുഡിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നൈബറുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി കാണിക്കുന്ന ഇമേജ് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻ എഫ് ഓഫ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെക്കാട്ടും എഫ് ഓഫ് ബി വാല്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് ബി ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് at x is equal to b. But in at x is equal to c എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ നൈബർഹുഡുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺലി നൈബർഹുഡുള്ള ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് സിയെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻ എഫ് ഓഫ് സി വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതിന് വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് ലെസ് ദാൻ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. സോ എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് കാൾഡ് minimum. Only the f of c is minimum only the local area of this point. So f of c is called local minimum and f of b is called local maximum. So suppose you take d into d in the neighborhood of infinite number of points functional substitute ചെയ്യുമ്പോൾ d functional substitute ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെക്കാട്ടും കുറവ്. ദാറ്റ് മീൻ എഫ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെക്കാട്ടും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് ഡി ഈസ് കാൾഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമം. അറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റുകൾ ഫംഗ്ഷനുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും. സോ എഫ് ഓഫ് ഇ ഈസ് കാൾഡ് ലോക്കൽ മിനിമം. ആൻഡ് അറ്റ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിലുള്ള പോയിന്റുകൾ ഫംഗ്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂനെക്കാട്ടും. സോ എഫ് ഓഫ് എഫ് ഈസ് കാൾഡ് ലോക്കൽ മാക്സിമം. ആൻഡ് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ലോക്കൽ മാക്സിമം ഓർ ലോക്കൽ മിനിമം ഈസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ഓൺലി വി ചെക്ക് അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൽ മാത്രം. So here we assist a definition that suppose x is equal to c2 is called a local maximum, and at x is equal to c2 is called a local maximum if f of c2 is greater than f of c2 is greater than f of x, f of c2 is greater than f of x for all greater than or equal to, okay, f of x c2 is greater than or equal to f of x for all x element of a given interval I containing C2 and is called a local maximum. And f of C1 is called a local minimum if f of C1 is called a local minimum because f of C1 is less than or equal to f of x for all x element of I containing the point C2. Okay, this is a definition of local maxima and local minima. The f of C2 is called a local maxima if f of C2, that means function value f of C2 is greater than or equal to f of x for all x element of the interval I containing the point C2. That is, that interval is
in the neighborhood. ഈ C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന I എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൽ ആ C2ൻ്റെ നൈബർഹുഡ് മാത്രമായിരിക്കും. C1ൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ C1 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെൽ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുക. That is f of C1 is less than or equal to f of x for all x element of I where which contain the point C also. ആ ഇൻ്റർവെലിനകത്ത് C2ഉം C1ഉം കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Then f of C2 is called local maxima and f of C1 is called local minima. That's the definition of local maxima and local minima. Now come to the our second year portion. Using derivative we find the local maxima and local minima. It's actually a geometrical interpretation. Now we find the local maxima and local minima using derivative. How to find the local maxima and local minima using derivative? There are two methods are applied for finding the maxima and minima of a function. First is first derivative test. It's not a important section that will be discussed later. First of all, we discuss the main section is second derivative test. Second derivative test. Second derivative test. Actually, it's a very simple method for finding the maximum value and the minimum value of a function. There exist some steps for finding the second derivative of a function. Suppose we consider a function y is equal to f of x if defined on interval I. How to find the maximum value and local maxima and local minima using second derivative test? Our first step, find f dash x. First we find f dash x. Second step, we put f dash x is equal to 0. Therefore, we get some points on x. Suppose we get x1, x2, x3, etc. These points are called critical points or turning point or a stream point or stationary point, etc. Now we find second derivative, that is find f double dash x. And fourth step, we put x1, x2, x3 to the second derivative. First we take x1. If f double dash x1 is less than 0, when we put x1 to the second derivative, we get a less than quantity. If double dash x1 less than 0, then our function is said to be maximum. Our function is said to be maximum at x is equal to x1. We confirm that x1 is a maximum on the point and confirm out. And the maximum value, that means suppose C1 is minimum at x or C2 is maximum at point, then the maximum value is on the yx value, that is f of C1, f of C2. Similarly, here x1 is maximum on the point and confirm out. Our maximum value is f of x1, or maximum value is f of x1. And second case, if f double dash x1 is greater than 0, therefore our function f of x is minimum. Our function f of x is minimum at x is equal to x1, and the minimum value is f of x1. Suppose C1 is minimum on the confirm. Second derivative substitute the greater than 0 till we confirm that C1 is minimum. Then for finding the minimum value, we put C1 to the given function, that is f of C1 is the minimum value. This is the second derivative test. This is second derivative test. This is called a second derivative test. It is a simple method for finding the maxima and the minimum of a function. Our first step is find f dash x. Second step, we put f dash x to 0. We get some values for x that are called critical points or stationary point or turning points. In this case, these x1, x2, x3 corresponding to the points are A, B, C, D. These are the turning points. We get a turning point. Using this turning point, we find second derivative f double dash. Your turning point second derivative substitute, when we get a less than 0, then confirm that our function is maxima at x is equal to x1. If f double dash x1 greater than 0, we confirm that our function is minimum at x is equal to x1.
and their corresponding maximum value or minimum value, we put x1 to our function, we get maximum value or minimum value. These are the theoretical steps for finding the second derivative of f1, secondary test for finding maxima and minima of a function. Okay, now we start the problems based on this topic. Our first question is find the local maximum and local minimum of f of x is equal to x cube minus 3x. Find the local maximum and local minimum of f of x is equal to x cube minus 3x. Our first step is, first of all, we find f dash x. You know the derivative x cube is 3x square minus 3 into derivative x is 1. Second step is put f dash x is equal to 0. That is 3x square minus 3 is equal to 0. Therefore, we get x square, 3x square equal to 3. That implies x square equal to 3 by 3. Answer is 1. And therefore, x is equal to, we get answer, root of 1 is plus or minus 1. We get critical point or turning point is x is equal to 1 and x is equal to minus 1. Now, the third step is find f double dash x. 3x square derivative, 3 into x squared 2x, that is 2 into 3 6x, and minus 3 derivative is 0. Now we substitute the critical point, the given second derivative, that is, first of all we put f double dash 1. First we put x equal to 1, we get answer 6 into 1 is equal to 6, which is greater than 0. Second derivative critical point substituting greater than 0, then confirm that our function is minimum at x is equal to 1. That is, our function is minimum at x is equal to 1, and the minimum value is f of 1. For finding maximum or minimum value, we put x critical point to the given function, that is 1 cube minus 3 into 1 is equal to minus 2. Now f double dash minus 1, second critical point is minus 1. We get answer minus 6 into 1, minus 6, which is less than 0, and therefore our function is maximum. Our function is maximum at x is equal to minus 1, and the maximum value is f of minus 1. What is f of minus 1? Minus 1 cube is minus 1, minus 3 into minus 1 is plus 3 is equal to, answer is 2. That is, our function is maximum at x is equal to minus 1 and minimum at x is equal to 1, and the maximum value of this function is 2 and the minimum value is minus 2. When we form a geometrical interpretation of this function, actually there exists two turning points. If curve in the xy axis graph plot, we get two turning points. One is at x is equal to 1 and second is at x is equal to minus 1. At x is equal to 1, minimum value, x is equal to minus 1, we get a maximum value. Maximum value 2 and minimum value is 2, minus 2. Now discuss one more question based on this topic. Okay, our function is f of x is equal to x cube. F of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 plus 9x plus 15. X cube minus 6x square plus 9x plus 15. Okay. First of all, we find the first derivative f dash x. You know, derivative x cube is 3x square minus 6 into derivative x square is 2. 2 into 6, 12x plus 9. Then we put f dash x is equal to 0. That implies 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. Now dividing through out by 3, we get answer s square minus 4x plus 3 is equal to 0. And therefore, now we factorize this quadratic equation, we get answer x minus 1 adding by minus 4 multiplying 3, that is x minus 1 into x minus 3 is equal to 0, and therefore we get answer x is equal to 1 and x is equal to 3. These are the critical points. Now we check these points are which points are maximum and which point is minimum. For finding
maxima and minima. Next we find f double dash x. What is f double dash x? 3 into derivative x square is 2x, 2 into 3 is 6x, minus 12 into 1 plus 0. We put x is equal to 1. We get answer 6 into 1 minus 12, that is equal to minus 6, which is less than 0. And therefore, our function is maximum. Our function is maximum at x is equal to 1. And the maximum value, for finding maximum value, you put x equal to 1 to the given function, that is f of 1. 1 cube minus 6 into 1 square plus 9 into 1 plus 15 is equal to, we get answer 19, equal to 19. Now we substitute x is equal to 3 to the second derivative, and therefore we get answer f double dash, what is x? 3. F double dash 3 is equal to 6 into 3, 18 minus 12 is equal to 6, which is greater than 0. Second derivative critical point greater than 0, that means function is minimum. Therefore, our function is minimum. Our function is minimum at x is equal to 3. And the minimum value is f of 3 is equal to, we put x equal to 3 to the given function, therefore 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15 is equal to, we get answer 15. Therefore function minimum maximum value, therefore maximum value of the given function is equal to 19, and the minimum value of the given function is 15 at x is equal to 1 and at x is equal to 3. That's all. Okay, clear. It's a second derivative test. Now we'll discuss one more question. F of x equal to x by 2 plus 2 by x. F of x equal to x by 2 plus 2 divided by x, under condition is s greater than 0. We consider only positive values for x. Okay, first of all we find f dash x. You know the derivative x by 2 is 1 divided by 2 plus 2 is a constant, and derivative 1 by x is minus 1 divided by x square, that is equal to 1 by 2 minus 2 divided by x square, which is the first derivative. For finding critical point, put a f dash x is equal to 0. That implies 1 by 2 minus 2 divided by x square is equal to 0. That is minus 2 divided by x square is equal to minus 1 by 2. On cross multiplying we get answer s square is equal to 4. 2 left term, s square right term, minus minus cancel. And therefore x is equal to, we get answer plus or minus 2. Here we consider x is equal to only positive value, that is x is equal to 2. We consider x is equal to 2. Now here what is f dash x? 1 by 2 minus 2 into x raised to minus 2, because 1 by square means x raised to minus 2. And the second derivative of double dash x, derivative 1 by 2 becomes 0, minus 2 into, which is of the form x raised to n, that is n into x raised to n minus 1 is equal to 4 divided by s cube. F double dash x is equal to 4 divided by s cube. For finding for checking maxima or minima, first we put x is equal to 2 to the second derivative, that is f double dash 2 is equal to, we get answer 4 divided by 2 cube is 8 is equal to 1 by 2, which is greater than 0. That means our function f of x is minimum at x is equal to 2, and the minimum value is f of 2. What is f of 2? 2 by 2 plus 2 by 2 is equal to, answer is 2. F of 2 answer become 2.
That's all. If we take x is equal to second point, x equal to minus 2, we get a maximum value, but maximum value we get a negative value. So it's not possible. So we consider only positive value of here x greater than 0 is we consider x equal to 0 greater than 0 മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 2 കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ -2 കിട്ടും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ കുറവും മിനിമം വാല്യൂ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആവില്ല. ഇവിടെ മിനിമം വാല്യൂ 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. വി കൺസിഡർ ഓൺലി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഓക്കെ, now we'll discuss one more question using secondary test. Find the maximum and minimum of a function. The next question is f of x is equal to 1 divided by x square plus 2. Find the local maximum and local minimum of f of x is equal to 1 by s square plus 2. First of all, we find f dash x. You know the derivative 1 by x is minus 1 by s square. That is minus 1 divided by s square plus 2 the whole square. That is 1 by x by minus 1 by s square. And using function of function, derivative s square plus 2 into 2x. That is minus 2x divided by s square plus 2 the whole square. For finding critical point or turning point, put f dash x equal to 0. That implies minus 2x divided by s square plus 2 the whole square is equal to 0. On cross multiplying the denominator, we get answer minus 2x is equal to 0, and therefore x is equal to, we get answer 0. Now we find the second derivative for checking function is maximum or minimum. Okay, now second derivative f double dash x. F double dash x. Here f dash x is minus 2x by x square plus 2 the whole square. Using quotient rule, denominator that is s square plus 2 the whole square into derivative numerator is minus 2 minus minus 2x into derivative s square plus 2 the whole square is 2 into s square plus 2 the whole raised 2 minus 1 into derivative of x square plus 2 function of function 2x the whole divided by s square plus 2 the whole square. നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നത് ഇസ് എ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. സോ നൗ വി പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സെക്കൻഡ് ടൈം ഫുള്ള് വാനിഷ് ചെയ്ത് പോകും ബിക്കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റിൽ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ minus 2 into 0 plus 2 the whole square, that is 4 divided by 0 plus 2 the whole square 4, that is equal to minus 2, which is less than 0, and therefore our function is maximum at x is equal to 0, and the maximum value and the maximum value is f of 0. What is f of 0? 1 divided by 0 plus 2 is equal to, we get answer 1 by 2, which is the maximum value of the given function. Okay, that's all. Now in the next class we will discuss some word problems based on the topic based on the topic maxima and minima. Okay, that's all. Bye.